Ese hoy fuera el último día en el que pudieras cambiar tu vida. No mañana. No el próximo año. Hoy. Porque la verdad es esta. No tienes dos vidas. No tienes segundas oportunidades infinitas. Tienes una vida y una sola oportunidad para convertirla en algo que valga la pena recordar. Desde el momento en que naciste, el reloj empieza a correr. Cada segundo que pasa es un segundo que no vuelve. Y la pregunta no es cuánto tiempo te queda. La pregunta es, ¿qué es haciendo con el tiempo que tienes? Muchos viven en modo automático. Sueñan, pero no actan. Quieren cambiar, pero esperan el momento perfecto. Ahí es momento nunca llega. La comodidad es silenciosa, pero peligrosa. Te promete seguridad, pero te roba el futuro. Te dice, mañana empiezas, mientras hoy se convierte en ayer. Escucha bien esto. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a vivir tu vida por ti. Nadie va a luchar tus batallas internas. Si no persigues tus sueños, algunos de contratar para construir los suyos. Si no decides quién quieres ser, el mundo decidir por ti. Vas a caer. Vas a doler. Haber miedo. Pero es mejor fracasar intentando. Que vivir toda la vida preguntando, ¿y si lo hubiera intentado? No necesitas ser perfecto. No necesitas tener todo claro. Solo necesitas empezar. Porque dentro de ti hay fuerza de la que crees. Courage del que imaginas. Potencial del que te han hecho creer. Una vida. Una oportunidad. No la desperdicies. Levantate. Decide. Acta. Haz que cuando mires atrás puedas decir. Lo de todo. Solo tienes una vida, y esa verdad deberá securar por dentro cada vez que la recuerdas. No es una frase motivacional vacía, es un hecho innegable. No existe un ensayo general, no hay una segunda versión mejorada de tu historia esperando más adelante. Esta es la única oportunidad que tienes para vivir, sentir, equivocar, aprender y digerirla. Cada día que pasa es un piano que se escribe solo, incluso cuando decides no hacer nada. El tiempo no se detiene, no negocia y no espera que es listo. Avanza sin importar si es preparado o no, y mientras más lo ignoras, más rápido pares desaparecer. La mayoría de las personas vive como si tuviera tiempo ilimitado, como si siempre hubiera un mañana garantizado. Posponen sus decisiones importantes y su verdadera vida para después. Dicen que hablan de cambiar, que cuando todo está en orden empezaron a vivir de verdad. Pero es algún days convierten semanas, las semanas en os, y los os en arrepentimientos. Sin darse cuenta, despiertan de con la sensación de que la vida pasa demasiado rápido y ellos solo fueron espectadores. El problema no es la falta de tiempo, es la falta de conciencia. Cuando entiendes que tu vida es finita, cada momento adquiere un peso distinto. Cada elección importa. Cada hora desperdiciada es una hora que jamás recuperas. No puedes rebobinar, no puedes volver para decir lo que no dijiste o hacer lo que no te atreviste a hacer. Todo lo que tienes es ahora, este instante exacto, y lo que decides hacer con. Vivir sabiendo que solo tienes una vida no significa vivir con miedo, significa vivir con intención. Significa dejar de sobrevivir y empezar a vivir de verdad. Significa no conformar con una existencia que no te llena, con relaciones que te apegan o con rutinas que te vacan por dentro. Significa entender que tu tiempo es demasiado valioso como para regalarlo a cosas que no te acercan a la persona que quieres ser. Cada día que te levantas es una oportunidad irrepetible. No volvers a tener este exacto, con estas circunstancias, con esta versión de ti mañana seres un poco diferente, y pasado mañana también. Por eso, vivir postergando lo importante es una forma silenciosa de renunciar a tu propia vida. Nadie más va a sufrir las consecuencias de tus decisiones que tú mismo. Nadie más va a cargar con el peso de los sueños no completos o las oportunidades no aprovechadas. Solo tienes una vida para amar intensamente, para arriesgar, para caer y levantar, para aprender de tus errores y crecer. Y una vida para atrever a ser ético, incluso cuando es incómodo a otros. Y una vida para descubrir de que es hecho cuando las cosas ponen difíciles. Y una vida para morir solamente y sentir orgullo, no arrepentimiento. Cuando realmente aceptas que esta es tu única oportunidad, dejas de vivir en piloto automático.
Empiezas a escuchar esa voz interna que te dice que hay algo más, que puedes más, que mereces más. Empiezas a tomar decisiones con el corazón despierto y la mente clara. Porque al final, no se trata de cuánto tiempo viviste, sino de cómo lo viviste. Hay esa historia, la está escribiendo ahora mismo. La comodidad parece inofensiva, incluso atractiva. Se presenta como descanso, como estabilidad, como seguridad. Y hay sentir que todo es bajo control, que no hay necesidad de esforzarnos, que es suficiente con cuidar donde estés. Pero esa sensación es engañosa. La comodidad no grita, no amenaza, no duele de inmediato. Acta en silencio, adormeciendo tu ambición, apagando poco a poco tu hambre de crecer, convenciendo de que no necesitas más de la vida de lo que tienes. Cuando te acostumbras a lo modo, empiezas a aceptar menos de lo que eres capaz de lograr. Te conformas con rutinas que no te inspiran, con metas pequeñas que no te irritan y con una vida que no te exige nada. Al principio parece paz, pero con el tiempo se convierte en estancamiento. Dejas de evolucionar, de aprender, de explorar nuevas posibilidades. La comodidad crea una ilusión de seguridad mientras te mantiene exactamente en el mismo lugar. El crecimiento, por naturaleza, es incómodo. Exige esfuerzo, disciplina y la valentía de enfrentarte a lo desconocido. Cada vez que decides mejorar, algo dentro de ti se resiste, porque el cambio rompe la rutina y desafa lo familiar. La comodidad, en cambio, te invita a cuidar cuidado, a repetir lo mismo de tras de. Y mientras no avanzas, el mundo sigue moviéndose, dando atrás lentamente. Muchas personas confunden estabilidad con plenitud. Creen que mientras no haya problemas visibles, todo es bien. Pero vivir sin problemas no es lo mismo que vivir con propósito. La comodidad te roba esa sensación de propósito porque elimina la necesidad de luchar por algo más grande. Te acostumbras a sobrevivir en lugar de esperar a vivir intensamente. Y cuando finalmente te das cuenta, han pasado sin que hayas dado un solo paso real hacia tus sueños. El verdadero peligro de la comodidad es que normaliza la mediocridad. Y hayas creer que es suficiente con cumplir lo mismo, con no fallar demasiado, con no destacar ni arriesgarte. Poco a poco, empiezas a justificar tus miedos con excusas razonables. Te dices que no es el momento, que no vale la pena, que es demasiado tarde o demasiado difícil. Y así, la comodidad se convierte en una jaula invisible de la que cuesta salir. Salir de la comodidad no significa vivir en caos, significa vivir despierto. Significa aceptar que la incomodidad es el precio del progreso. Cada paso fuera de lo conocido fortalece tu carácter, amplia tu visión y te acerca a tu verdadero potencial. La incomodidad te obliga a crecer, a adaptarte, a descubrir habilidades que no sabes que tienes. Es a donde ocurre la transformación real. La comodidad te promete una vida fácil, pero te deja con una vida vacía. El esfuerzo, en cambio, exige más, pero devuelve algo invaluable, crecimiento, orgullo y sentido. Cuando eliges avanzar a pesar de la incomodidad, empiezas a construir una vida que no solo se vive bien desde fuera, sino que se siente bien por dentro. Y en ese proceso, descubres que el mayor riesgo nunca fue intentar algo nuevo, sino quedar para siempre en el mismo lugar. Hay un momento en la vida en el que tienes que aceptar una verdad incómoda pero liberadora, nadie va a venir a rescatarte. No habrá una persona, una oportunidad única ni una circunstancia perfecta que aparezca para arreglar todo porque no existe ese instante en el que alguien te puede aportar y te entrega la vida que siempre has querido. Esperar que eso ocurra es una forma silenciosa de render sin admitirlo. Desde pequeños nos acostumbran a pensar que alguien nos tiene las respuestas. Que alguien nos dirá que hacer, cuando hacerlo y cómo hacerlo bien. Pero la vida real no funciona así. A medida que pasa el tiempo, te das cuenta de que tus problemas no desaparecen solos, tus metas no se vencen por arte de magia y tus sueños no se cumplen solo por decirlos. Permanecen esperando a que decidas hacer cargo. A asumir que nadie vendrá salvarte no es una idea negativa, es una llamada al poder personal. Significa entender que tu vida está en tus manos, que cada decisión que tomas o evitas tomar construye tu realidad. Cuando culpas a las circunstancias, a otras personas o al pasado, le estás entregando tu poder a algo externo. Y mientras sigas haciendo eso, seguirás atrapado en el mismo lugar. Es fácil caer en la mentalidad de víctima. Es cómodo pensar que si las cosas no salen como quieres es porque alguien nos falla, porque el sistema es injusto o porque la vida no te dio las mismas oportunidades.
Pude que algunas de esas cosas sin certas, pero aferrado elas no cambian nada. Lo único que realmente transforma tu vida es asumir la responsabilidad total de lo que haces con lo que tienes, aquí ahora. Nadie más va a levantarse temprano para perseguir tus metas. Nadie va a enfrentar tus metas internos, tus dudas ni tus inseguridades. Nadie va a cargar con el peso de tus decisiones ni con las consecuencias de tu inacción. There's el único que vive dentro de tu mente, el único que siente tus frustraciones y el único que puede decidir hacer algo diferente. Cuando entiendes que nadie vendrá rescatarte, dejas de esperar permiso. Dejas de buscar aprobación. Dejas de justificar por qué no has empezado. Empiezas a actuar desde la responsabilidad, no desde la excusa. De aunque el principio eso de miedo, también es profundamente liberador. Porque si nadie más tiene el control de tu vida, entonces lo tienes. La responsabilidad no significa cargar con culpa constante, significa tomar control consciente. Significa aceptar tus errores sin horror de ellos y aprender de cada. Significa dejar de decir hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. En ese momento, tu enfoque cambia. Ya no preguntas por qué te pasa lo que te pasa, sino que vas a hacer al respecto. El de que aceptas que nadie vendrá salvarte, algo despierta dentro de ti te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas, más capaz de lo que imaginabas. Empiezas a construir disciplina, carácter y determinación. No porque sea fácil, sino porque es necesario. Porque entiendes que tu vida no mejora con esperanza pasiva, sino con acción consciente. Al final, nadie vendrá rescatarte porque nunca fue su trabajo hacerlo. El tuyo es vivir tu vida, tomar tus decisiones y crear tu propio camino. Y cuando asumes esa verdad, dejas de esperar un salvador y te conviertes en uno. El miedo siempre aparece cuando estás a punto de hacer algo importante. No liga porque seas débil, liga porque es frente a algo que importa de verdad. El miedo no es una señal para detenerte, es una señal de que estás saliendo de lo conocido, de que estás cruzando un límite que nunca antes habías cruzado. Sin embargo, muchas personas lo interpretan como una advertencia para retroceder, cuando en realidad es parte natural del proceso de crecimiento. El miedo no desaparece esperando. No se va cuando tienes todo claro ni cuando te sientes completamente preparado. De hecho, casi nunca te sientes listo. El miedo camina contigo cuando decides avanzar hacia algo más grande que tu versión actual. Es presente cuando te atreves a intentar, cuando te expones al fracaso, cuando arriesgas tu comodidad y tu imagen. Pretender vivir sin miedo es una ilusión, porque vivir de verdad implica enfrentarlo constantemente. Lo que marca la diferencia no es la ausencia de miedo, sino la forma en que reaccionas. Puedes permitir que te paralice o puedes usarlo como combustible. El miedo puede convertirse en una excusa perfecta para no actuar, para justificar por conseguir honestos, para convencerte de que es mejor no intentarlo. Pero también puede ser una prueba de carácter, una oportunidad para demostrar que eres capaz de avanzar incluso cuando todo dentro de ti quiere huir. Cada persona que ha logrado algo significativo siente miedo en algún momento. Miedo a fallar, miedo a equivocarse, miedo a no ser suficiente, miedo al coderno. La diferencia es que no permitieron que ese miedo tomara el control. Entendieron que el miedo no define el resultado, solo acompaña el proceso. Y cuando avanzas, te das cuenta de que el miedo no era tan poderoso como parca desde el inicio. El miedo se alimenta de la inacción. Cuando tiempo pasas pensando, dudando y posponiendo, más grande se vuelve. Se fortalecen tu mente, creando escenarios negativos que rara vez ocurren. Pero cuando actas, incluso con pasos pequeños, el miedo pierde fuerza. No porque desaparezca, sino porque te haces más fuerte que él. La acción le quita poder al miedo y te devuelve la confianza. Aceptar el miedo como parte del camino te permite avanzar con honestidad. No tienes que fingir valente solo ni negar tus dudas. Puedes sentir miedo y aún dar el siguiente paso. Esa es la verdadera valentía. No se trata de no temer, se trata de no rendirse frente al temor. Se trata de elegir avanzar a pesar del nudo en el estómago, de la voz interna que intenta proteger manteniendo en lo conocido. El miedo también es una señal de crecimiento interno. Indica que estás expandiendo tus límites, que estás llegando a otros una versión antigua de ti cada vez que atraviesas el miedo, algo dentro de ti cambia. Ganas confianza, claridad y una sensación de orgullo que no se obtiene cuando quieto.
Descubrirás queres capaz de soportarmos de lo que crees y que el fracaso no es tan devastador como imaginabas. Viver evidendo el miedo es viver incógnito, limitado por tus propias dudas. Viver aceptándolo es aberta todo lo que la vida puede ofrecer. El miedo no es el enemigo, es el umbral. Al otro lado no hay garantías, pero hay crecimiento, aprendizaje universal fuerte y cada vez que eliges avanzar a pesar del miedo, te acercas un poco más a la vida que realmente quieres vivir. Fracasar intentando duel, pero no duel tanto como vivir con el peso del arrepentimiento. El fracaso es ruidoso, evidente, a veces humillante, pero es temporal. El arrepentimiento, en cambio, es silencioso y persistente. Si cuida contigo, te acompaña en los momentos de calma, aparece cuando menos lo esperas y te recuerda todo aquello que no te atreviste a hacer. Mientras el fracaso te encia, el arrepentimiento te consume. Cuando fallas al intentar algo, al menos sabes que lo diste. Sabes que te levantaste, que arriesgaste, que enfrentaste tus miedos. El fracaso puede dejar cicatrices, pero también deja aprendizaje, carácter y experiencia. Te muestra que no funciona, que puedes mejorar y que eres capaz de soportar. Cada te revela una parte de ti que no habrás conocido si nunca hubieras salido de tu zona segura. El arrepentimiento es diferente. No trae lecciones claras ni crecimiento real. Solo trae preguntas sin respuesta. Que habrá pasado si lo hubiera intentado? ¿Cómo será mi vida si no hubiera tenido tanto miedo? ¿Quién será hoy si hubiera confiado un poco más en? Esas preguntas no se pueden responder porque la oportunidad ya pasa. Hay esa incertidumbre pensamos que cualquier fracaso visible. Muchas personas eviten intentar por miedo a fallar, sin darse cuenta de que el hacerlo están eligiendo una forma de fracaso mucho más profunda. Fallen consigo mismas. Fallen con sus sueños. Fallen con la versión de sí mismas que sabe que puede darnos. Evitar el fracaso no garantiza una vida tranquila, solo garantiza una vida incompleta. El fracaso es parte del camino de cualquier persona que haya hecho algo significativo. Nadie construye algo valioso sin equivocarse antes. Nadie acierta siempre a la primera. El progreso real es lleno de errores, ajustes y tropiezos. Pensar que fracasar es seal de incapacidad es una idea falsa que paraliza. En realidad, fracasar es seal de que lo intentaste, de que estuviste dispuesto a aprender en lugar de quedarte en vano. Con el tiempo, la mayoría de las personas no se arrepienten de lo que intenté no funciona. Se arrepienten de lo que nunca hizo. De la oportunidad que deje pasar. De la decisión que pospuso hasta que no fue posible. De la vida que pudo haber vivido, pero no se atreve a construir. Este tipo de arrepentimiento no desaparece con los años, se intensifica. Intentar algo y fallar también te da algo invaluable, paz interna. La paz de saber que no te traicionaste, que escuchaste esa voz interna que te pide avanzar. Incluso si el resultado no fue el esperado, puedes seguir adelante con la cabeza en alto. Puedes decir que fuiste valiente, que no te escondiste detrás de excusas, que no dejaste que el miedo tomar todas las decisiones por ti. El fracaso no define tu valor. No te reduce como persona. No borra tus capacidades. Solo es un evento, una experiencia, un momento dentro de una historia mucho más grande. El arrepentimiento, en cambio, puede convertirse en una identidad si no tienes cuidado. Puede hacer creer que siempre llegas tarde, que no vale la pena, que perdiste tu oportunidad. Hay esa creencia es mucho más limitada que cualquier arrepentimiento intentando. Al final, la vida no te va a preguntar cuántas veces fallaste. Te va a enfrentar con el reflejo de lo que hiciste y de lo que no hiciste. Y cuando llegue ese momento, es mejor cargar con el recuerdo de las caídas que con el peso de los sueños abandonados. Porque fracasar intentando significa que viviste, que te moviste, que luchaste. A eso siempre ser más digno que quedarse quieto por miedo a caer. Esperar el momento perfecto es una de las formas más comunes de quedarse exactamente en el mismo lugar. La idea de que além de todo estar alineado, de que tendrás más tiempo, más confianza, más recursos o más claridad, es una ilusión que mantiene a muchas personas atrapadas. La perfección no llega antes de empezar, llega mientras avanzas. El ahora, aunque imperfecto, es el único punto desde el que algo puede cambiar. El inicio casi nunca se siente cómodo. Siempre parece prematuro, desordenado o incompleto. La mente busca garantías antes de dar el primer paso, pero la vida no funciona con garantías.
Funciona con decisiones. Cada vez que pospons una acción esperando sentir listo, le damos poder a la duda. Y la duda, cuando se alimenta, se convierte en acción crónica. Empezar ahora no significa tener todas las respuestas. Significa aceptar que las respuestas se construyen en el camino. La claridad no precede la acción, la sigue. Cuando des el primer paso, aunque sea pequeño, algo se ordena dentro de ti, el movimiento genera enfoque, y el enfoque genera confianza. Pero nada de eso ocurre si permaneces inválido. Muchas personas confunden preparación con postergación. Si dicen las mismas que están esperando el mejor momento, cuando en realidad están evitando la incomodidad de comenzar. El problema es que cuando esperas, gran pares el paso que tienes que dar. El inicio se vuelve pesado, intimidante, casi imposible. No porque sea más difícil, sino porque lo has convertido en un monstruo mental. El ahora tiene un poder que el mañana no tiene. Ahora puedes decidir. Ahora puedes fallar. Ahora puedes aprender. Man es solo un promise que puedo no elegir. Cada de que decides no empezar es un de que refuerza el hábito de no actuar. Y los hábitos, con el tiempo, construyen tu destino. La inacción repetida se vuelve una forma de vida. Empezar ahora rompe el ciclo. No cambia todo de inmediato, pero cambia la dirección. Y la dirección lo es todo. Un pequeño paso hoy vemos que una intención perfecta mana. La acción imperfecta siempre supera la intención perfecta que nunca se ejecuta. Porque solo a través de la acción descubres que funciona y que no, que quieres y que no, quieres y quien es dispuesto a convertirte. El miedo a equivocar suele ser la razón principal para no empezar. Pero equivocar al avanzar es parte del proceso. Nadie construye algo sólido sin cometer errores. Espera no fallar es esperar para siempre. La vida no premia a los que esperan, premia a los que se mueven. Incluso cuando se equivocan, incluso cuando dudan, incluso cuando avanzan con temor. Empezar ahora también es un acto de respeto hacia ti mismo. Es decir que tu vida importa, que tus sueños importan, que tu tiempo no es infinito. Es elegir dejar de traicionar con excusas y comenzar a alinear con lo que realmente dices. Cada pequeño inicio refuerza tu identidad como alguien que acta, no como alguien que solo piensa. No necesitas una seal externa para empezar. No necesitas permiso, aprobación ni conditions ideales. El único requisito es la decisión. Y esa decisión solo puede tomarse en el presente. El ahora es el punto donde todo comienza, donde se rompen los ciclos y donde se crean nuevas posibilidades. No porque sea fácil, sino porque es real. Y todo lo que alguna vez cambia en la vida de alguien empieza exactamente es, ahora.